Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Dreamfall Chapters. So, wir quatschen gerade mit Abnaxus und fragen jetzt mal Lux in Klammern fortfahren. I'm not here to chat with Abnaxus. Mal gespannt, ob wir jetzt den Lux sehen. Where is Lux? Follow me, dreamer. Oh, sieht danach aus. The Ular would always be protectors of the dream. They are children of the first dream, long before these worlds, long before human and Venar. They will keep the first dreamer safe. When Lux's heart was stolen, the Soul Stone. They are protecting Lux from the Undream, protected everything from the Undream. How did Lux lose her heart? The wizard will take the Soul Stone. He lets the black fire inside him. He wanted to own dreams. He will have desired to reshape everything. He was and will be dangerous in all presence, past and future. And the Undreaming? The wizard will make a bargain, and the black fire enters him and eats him. The wizard is the Undreaming. Zerträumende, okay. Oh, das Lux. Und wir haben sein Herz, ne? Den Seelenstein. Hey, I remember you from my vision. Hello? I guess he doesn't understand me. The Ular understood enough. Here, Lux slept a dreamless sleep. What do I do now? You will know. Ich werde es wissen. Ach herrje, ach herrje. Bringe Lux den Seelenstein zurück. Da ist er, der Gute. Ach so, je. Warte. Thumbnail. Krähe? Lux. Ich kann nur Lux momentan anwählen. Hey du. Ich habe Angst. Ich will das nicht tun. So viel Verantwortung. Ah. So, komm, wir gehen einfach. Wir lassen jetzt einfach mal alles hinter uns und machen Party. Wir gehen wieder zurück ins Dorf. I didn't come all this way to just turn around and walk away. Okay, wir müssen. Ich wollte einfach ins Dorf gehen und Party machen. Na, dann stellen wir uns mal unserer Verantwortung, oder? Hier, Lux. Kriegst eine Karte. Nein, es geht nicht. Der Seelenstein. Oh Gott, ich habe Angst, was passiert. Dein Herz, Lux. You're awake. You're inside my head. I can hear you. I can hear you inside. You're burning with a white fire. I can't stand it. It's so painful. Thank you. You're the first. You were there at the beginning of everything. Me? No, how was that possible? Yes, I brought your heart, the Soul Stone. What do you mean that's not what... Nox? You mean the Yaga? I didn't bring the sisters. I didn't know. They were inside the Soul Stone. And now they're here. Ach so, scheiße. With us. That's it, isn't it? Light, dark, dream, nightmare. Together. That's why I needed to go there, to face them. To bring them with me. So, what now? Warte. How do we save the dream?
How do we save reality? I can't be the one to do that. I'm just a person. Just a person, and you're a god. Or as close as anything can be to God, I guess. I'm not ready for that. You can't put this on me. I didn't want this. I wanted to be normal. I wasn't asking for a divine purpose. I just didn't know what to do with my life. What happens if I say yes? Who do I become? And what about me? What becomes of me? I understand. Of course, I trust you. How can I not? You made all of this. Without the dream, there's nothing. And there never was. If the dreamer stops dreaming, there's nothing. Forever. So if you're... if we are one, then the dream is mine. I keep it alive. And afterwards, after I'm gone, what then? Okay. Okay. Well, we can't let the universe end, so let's do this. I'm ready. Zoe? For a moment there, it looked like you were made of light. You were incredibly beautiful. I'm okay. Dizzy. I have to go back now. Wake up. For real. Face the world. There are things that... I need to fix things. I can't be asleep any longer. Okay. Can I come? No, Crow. You can't. So you're leaving me here? You'll be fine. Thanks for everything. I don't think I'll be coming back, but you'll be fine. I promise. Well, that's great. Left to my own devices, in the Border Mountains, by an inscrutable woman with special powers. Again, if I wasn't so furious, I'd be really, really depressed. You know, I'm so used to being the sidekick, I don't think I can do anything else. But whose sidekick will I... Nope. Nope. Not happening, big guy. I'm flying back south to find that Kian fellow. I'll be his sidekick. He seems like the sort of guy who appreciates birds. Do you believe I should have told her all of it? All that I have seen? Perhaps I should have. Perhaps I was wrong not to. But there's only here, only now, nothing more. I am blind. I think I will sit down, rest, sleep, dream of my daughters, long gone, and hope the future will still be there for them all when I fade to dust. Wow.
Wir sind wieder zurück. Was? Dreamfall Chapters. Kian? The girl who walks between the worlds. The answer is no. You should know better than to ask, Saga. I won't risk you getting lost out there, again. I'll be careful this time, I promise. It doesn't matter. I am not removing the wards. I'm 14, Papa. I can take care of myself. That didn't help your mother. It's always about her, isn't it? I'm not my mother. Whatever happened to her won't happen to me. And you know this how? She said the same thing. She wasn't gonna get lost. She was coming right back. I shouldn't worry. I should just stay put and wait for her. I'll remove the wards when you're older. Until then, you are not leaving the house on your own. That is so unfair. I've been stuck here my whole life. How much longer are we going Until I know that she's not coming back. All right? Until I know for sure, because if we leave and she does return... She's gone. Let her go, Papa. Please. I'm going upstairs to rest for a bit. Don't play the radio too loud. I'll be back down for dinner. Ugh, I can't take this anymore. I'll show him his wards can't stop me from walking. I just have to, find the wards first. Not easy when only Papa can see them. Finde einen Weg, die Siegel zu sehen. Und wir sind wieder, Saga. Alter, was da gerade abgeht alles. Schon wieder so viel auf einmal. Zoe ist wieder zurück in ihrer Welt. Ich weiß nicht, ob es die richtige Welt ist. Und sie hat sich jetzt scheinbar mit Lux vereint, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Und im Seelenstein selber ist die Jaga. Die 3 Schwestern sind da drinne. Aber was auch bedeutet, was ich ein bisschen schade finde, wenn Zoe wieder in ihrer Welt ist, dann wird sie Kian ja niemals treffen. Ich dachte, die treffen sich irgendwann mal. Schade. Und Krähe macht sich jetzt auf den Weg zu Kian zurück. Okay, und wir sind, ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass auf einmal das Spiel vorbei ist, ganz ehrlich. Das hat so nach Ende ausgesehen, auf einmal, wie wir da aufgewacht sind. So von wegen Fortsetzung folgt. Glück gehabt. Okay, wir sind wieder die Saga, bei der ich immer noch am Überlegen bin, wer wir sind. Guck mal, wir haben hier diese Narbe da oben. Hat Zoe auch so eine Narbe? Nee, ne? Ist das hier Zoe? Nee, glaube ich nicht, oder? Ist hier auch so... Ich weiß es nicht. Ich muss mal drauf achten, in der Aufnahme gleich, wenn ich mir die angucke, ob Zoe da oben so eine Narbe hat. Und blaue Augen. Obwohl, sie hat ja blaue Haare. Zoe hat keine blauen Haare. Nee, das ist nicht Zoe, das ist Saga. Ich weiß nicht, was mit der sich, auf sich hat. Na gut, ihr Lieben. Komm, ein bisschen machen wir noch. Das war jetzt so viel Gequatsche. Kamin. Können wir wieder ins Feuer fassen? Die Saga konnte doch immer ins Feuer I can't fassen. remember the last time we lit a fire. We used to do that all the time. Roast marshmallows and sausages and tell scary stories. But, yeah, things changed. Ja, das bringt das Leben mit sich. Veränderung.
Jetzt sind wir so ein Teenager, ne? Oder, ich weiß nicht, Teenager? Früher Teenager? 14, ja doch, 14 Jahre Teenager. Hier ist noch ein Bild von Mama und Papa. Happier days, before I was around. Maybe if I hadn't been born, Mama would still be here with Papa. Oh nein, hör auf. Niemals sowas denken, sagen. Dir die Schuld daran geben. Oh Gott, nein, 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 nein. Bloß nicht, Saga. Bloß nicht. Du kannst nichts dafür, dass du geboren wurdest. Und jede Geburt ist ein Wunder. Guck mal, hier ist wieder Mama. Hatten wir hier nicht das Bild, was sich immer verändert hatte? Meinte sie da nicht irgendwie mal was? Guck mal hier, diese blauen Schimmer. Was ist das? Eine Brille. That's weird. Papa's usually so fastidious about keeping his eyeglasses with him at all times. Ah, okay. Ich gehe davon aus, wenn wir die Brille aufsetzen, dann sehen wir die Siegel. Ich gucke mich hier aber erstmal ein bisschen um. Die Bücher, du wolltest die doch alle mal lesen, oder? Uncle Galeth brings new books all the time, but I always finish them long before he comes back. The good ones, I read 3 or 4 times. Oh, okay. Fleißig, fleißig. 3 oder 4 Mal ein Buch lesen, habe ich noch nie gemacht. My window looks out to Lettoch, but this one's tuned to where Mama was born. It's nowhere close to Scotland. The seasons are similar, though. Just more extreme. Okay. Hier haben wir einen Sessel. Und Knuddel! Sie hat immer noch ihren Knuddel. It's the comfy chair. Yeah, I don't know where that came from. It's the comfy chair. Yeah, I don't know where that came from. Tja. Und Knuddel? Hugsy. I've had Hugsy since I was little. Hugsy. Mama gave him to me, and I remember falling asleep, hugging him tight every night after she went away. Oh. Hugsy's still a good friend, despite being old and stuffed. He still smells like Mama. Or maybe that's just my imagination. Naja, nicht so viel drüber nachdenken. Ist ein schöner Gedanke. Wenn der nach Mama riecht, dann hast du was. Hier haben wir auch noch Bücher. Uncle Galeth brings new books okay. all the time, but I always finish them long before he comes back. Haben The wir good ones, I read 3 or 4 times. Gerade mal gucken, ob wir mit ihr was im Inventar haben. Guck mal, die Kette da hinten ist ein bisschen buggy, ne? Die schimmert immer so durch. Ach, das ist, wenn die Haare da sind. Okay, naja, egal. Schreibmaschine, mit der die Mama immer geschrieben hat. Können wir denn was schreiben? This has been gathering dust since Mama left, so almost 13 years? I guess Papa hasn't had the heart to get rid of it. Naja. Oh, leck. Vielleicht hat er auch die Hoffnung, die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie irgendwann zurückkommt. Steckdose! Weißt du noch damals, als du Kind warst? Da hast du die ganz gerne gemocht. Koffer. We don't go away long enough to need a suitcase. I mean, I've gone walking for days, but I didn't exactly plan that ahead of time. Or pack. Papa went ballistic every single time. Können wir da rein? Nee, reingucken können wir da nicht. Ja, die Kleine ist die jetzt seit 13 Jahren hier drinnen eingesperrt, mehr oder weniger, ne? Die Arme, ey. Hast du denn gelernt, Gitarre zu spielen? One of these days, I'll pick up on that whole become a singer-songwriter thing again. I just need an audience to play to. Papa rarely plays the guitar. I think he used to play a lot, back in brighter days. But like with so many other things, he's just lost interest. Ja, Mann, das hat den ganz schön mitgenommen, den Vater, ne? Ist natürlich auch nicht das Wahre, wenn man dann alles so vernachlässigt und sich einfach so hängen lässt. Oh, guck mal hier, Zoe mit Krähe. I remember Crow, but I'm pretty sure he's not real, and that I never met him. I mean, I went walking for the first time when I was 7, but I drew this before that. Du warst 7, als du das erste Mal losgezogen bist. Wahrscheinlich zwischen den Welten hin und her gereist. Die Tür, wo einfach eine Wand hinter ist, ne? Uncle Galeth told me something terrible happened when they built the house. There was a crack, and it grew bigger. I don't know the details, and he wouldn't tell me, but apparently it was very scary. Und dann mauern die das einfach zu und lassen die Tür da. Ist doch... Naja. Aber hat schon was irgendwie, ne? Überleg mal, du hast in deinem Zimmer so eine Tür. Sieht so aus, als wenn du eine riesengroße Wohnung hast und dann macht man auf, ist einfach nur so eine Mauer drin. Ja. Kelle?
Haben sie es gerade... da haben sie auch schon länger zugemauert. Whenever one of the walls needs repairing, Papa uses that. He says he'll teach me how to do it, but he hasn't gotten around to it yet. Tja, früher oder später wird das dir erklären. Gehe ich mal ganz stark von aus. Dein Papa hat dich bestimmt lieb, das glaube ich schon. Der will dich ja nur beschützen. Gott, hier, Fleischerei hier. Da ist das Radio. Da muss ich wieder aufpassen, sonst kriege ich nachher hier meckert YouTube rum. Hatten wir ja schon mal. Kuckucksuhr. Papa usually sleeps for another hour or so. Plenty of time for mischief and mayhem. Okay. Radio lassen wir nochmal aus. Also Brille und Radio haben wir momentan. Können wir hier irgendwie... Da können wir nichts machen. Ich bin ja mal gespannt, wie ihr Zimmer jetzt eingerichtet ist. Oh, was war das? Da ist ihr Zimmer. Ihr Puppenhaus steht noch da. Tür. I always hated the downstairs. It's pitch dark. And it smells funny. It's got ether vapors and void beetles. It's not a good place to hang out. Okay. Wollen wir mal gucken, ob sie noch mit dem Schirm spielt? Wisst ihr noch? Ich bin eine Prinzessin. For when the paths are stormy and the turnstiles still open. Oh. Ist auch an Kindheit ein bisschen verloren, ne? Der Besen. Is it my turn to sweep the floors again? I've lost track. We've not been keeping up with our sweeping itinerary. Or any housework. Tja, da haben sich die Interessen dann irgendwann For when geändert. the paths are muddy. Or snowy. Hut? Den hast du auch mal aufgesetzt. I'm trying to get Papa to stop wearing that hat when he goes out. But he insists. He doesn't realize how goofy and old-fashioned it makes him look. Okay, dann gehen wir mal in ihr Zimmer und gucken uns das noch an. Oben schläft Papa. Weißt du noch, da haben wir mal Bilder... Oh, wir haben gemalt. Gemälde in Arbeit. Okay, sie ist jetzt Malerin. Ah, die Spieluhr. It's cute. I used to play with that all the time. When I was little. Ja, mach doch mal weiter. Hier ist ein Bild von Mama. Hier ist ein Bild von uns jetzt als Teenager. Mit blonden Haaren. Haben wir? Ach, Tatsache. Guck mal, die Haare werden da so heller nach unten. So, was haben wir hier noch? Da ist ein Hut. Galath gave me that years and years ago. I don't wear it. I mean, I don't understand the deal with all the hats. Hats must be fashionable somewhere in the multiverse. Okay, hier haben wir ein Tagebuch vielleicht? Ne, Schulbücher. The madame comes by every month to grade my assignments and give me new ones. And Papa's in charge of my homeschooling. But I've learned more from Uncle Galath than from the two of them combined. I love learning about Elsewhen and Elsewhere, about Crossroads and the Ether, and all the worlds in the multiverse. It makes me want to go walking and explore everything. Okay, krass, was kann sie denn? Können wir mit ihr irgendwann echt durch die Welten wandern? Also durch die Zeiten, durch die Universen? Das wäre schon abgefahren. Gemälde in Arbeit. I'm getting better. I'm not good yet, but my work's improving. I should be on track to have my first exhibition by the time I'm 18. Sie gesagt, sie ist noch nicht gut? Guck dir das mal bitte an. Also, wenn ich meine Malereien dagegen angucke, so ein Strichmännchen, ist doch super, ey. Mädel, mehr Selbstbewusstsein. Puppenhaus? I don't play with the dollhouse anymore. I know it makes Papa sad, but I'm not 7. I've grown up. Ja, okay. Ja, die Interessen werden halt irgendwann anders, ne? Hier haben wir noch eine Rakete. Rocket ships ferry astronauts between worlds in at least one of the angles of the ether. Sounds like a fairy tale to me, but Galath swears it's true. Kann sie sich alles so nicht wirklich vorstellen, ne? Unsere Schuhe und dann noch ein Bild von uns als Verkleinern. Warte mal, ist das? Nee, das Fenster. Und unser Bett nur. Nochmal aus dem Fenster gucken. Hier ist auch so ein blauer Schimmer. This window's always tuned to a place called Letoch in Scotland, long, long ago. Was? Apparently, that place meant a lot to my parents, but Papa doesn't like to talk about it. Warum nicht? Another mystery to add to the big pile of mysteries. Still, it's a beautiful view, and it changes with the seasons. Ja, ich will da mal rausgucken. Man erkennt nicht wirklich viel, leider.
Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt erstmal eine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Dreamfall Chapters, wenn wir mit der Saga die Brille mal und das Radio etwas näher betrachten werden. Bin ich ja mal gespannt. Alles klar, ihr Lieben. Dann bis zur nächsten Runde. Bye, bye.